Okay guys, so we're going to continue with learning the verb likro, but before we continue, let's refresh our memories and see how do we conjugate the verb likro in past tense. Once again, אני קראתי, אתה קראת, את קראת, הוא קרא, היא קראה, אנחנו קראנו, אתם קראתם, אתן קראתן, הם קראו, הן קראו. So once again, you're going to see a sentence in front of you in English, pause the video and say it out loud in Hebrew, and then play the video and see if you got it right. What did you read yesterday? מה קראת אתמול? Yesterday I read a book. אתמול קראתי ספר. What's the name of the book, or how the book is called? איך הספר נקרא? איך הספר נקרא? or איך נקרא הספר? The book is called Rich Dad and Poor Dad. הספר נקרא אבא עשיר ואבא עני. How long do you read the book? כמה זמן אתה קורא את הספר? I read the book for a week. אני קורא את הספר שבוע. You can also add, אני קורא את הספר במשך שבוע. במשך means in a duration of a week. What did you read in the morning? מה קראת בבוקר? In the morning, I read an article in the newspaper. בבוקר קראתי כתבה בעיתון. Which article did you read? איזו כתבה קראת? I read an article about the president. קראתי כתבה על הנשיא. When did you read the article? מתי קראת את הכתבה? I read the article today in the morning. קראתי את הכתבה היום בבוקר. What did Avi read last week? מה אבי קרא שבוע שעבר? Avi read an article. אבי קרא מאמר. Which article did Avi read? איזה מאמר אבי קרא?
Avi read an article about correct nutrition. אבי קרא מאמר על תזונה נכונה. What did Sivan read today? מה סיוון קראה היום? Sivan read a magazine. סיוון קראה מגזין. What did Sivan read? מה סיוון קראה? Sivan read an article about Bar Refaeli. סיוון קראה מאמר על בר רפאלי. I want to talk about the sentence. If the article is about Bar Refaeli's life, so it will be a ma'amar. If it's a scandal or something that is on the news, it will be katava. Did Sivan read this article? סיוון קראה את המאמר הזה? Yes, Sivan read this article. כן, סיוון קראה את המאמר הזה. When did Sivan read this article? מתי סיוון קראה את המאמר הזה? Sivan read this article today in the morning. סיוון קראה את המאמר הזה היום בבוקר. So that's it for this part, and we're going to continue to work with the verb likro in the next part. And I hope that you found this video educating and you also enjoyed this exercise. If you did, don't forget to leave a like, subscribe to my channel, and click on the notification bell so you won't miss any of my videos. So, להתראות, and I'll see you guys in the next part.